Good evening, dear viewers, and welcome to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV in Kairaba Avenue every week by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague here, Mariama Sane. Those of you who have been following us would remember that during our last program we talked about a very important thing that can happen, which is what we usually call heart attack, which comes a lot of times without any warning. There are some times when there is warning and people do know that they have a risk of having heart attack, but a lot of times it comes without any warning, and in most cases, if it is serious enough, it can result to the death of the person who suffers from it. As I said the last program, it is a very common thing and many people know about it. Even if you don't know about other heart diseases, you know about heart attack, and you know that it is a big killer nowadays in the whole world. So today what we are going to do is to go into more details about heart attack and also to give people tips on what to do to increase the survival rate. We will talk about the survival rate, which is usually very poor in any circumstance, but you can increase the survival because of some small things that people can do. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne mu ngi la nee ñëwal fii nii ci QTV ci Kairaba Avenue semaine bu nekk ñu leen ko di indil man Dr. Abubakar Jah ak Mariama Sane. Yéen ñi nga xam ne yéen ak ñu daan toppa di ngeen fàttaleku ne week bi ni passé ñu ngi waxtaanee woon ci benn feebar bu ama am solo, parce que feebar la bi nga xam ne comme niñ ko waxee woon rek mu ngi rey ñu bëri te suy ñëw lu ci ëppa yëpp du la dee di wan benn mandarga, dafa tub rek ñëw. am na ñoo xam ne nag dañ dee am ay mandarga yoo xam ne dinañ leen dee wax ne amoon nga feebari xol ba nga xam ne ñoom dinañ yëg ne xëj na lii dina leen mën a dal, waaye am na ñoo xam ne duñ ko mus a yëg, dañoo toog rek mu dal leen. mu nekk loo xam ne nag jar na ñu xam ko bu baax a baax a baax. moo tax tey lu ñoo def mooy dinañ dugg ci heart attack boobu noonu, waxtaan si tuuti ci naka la dee ñëwee, ba pare nag dugga si yan la ñoo mun a def wala naka la ñoo mun a def ba ki nga xam ne am na heart attack ñu mun koo dimbale bañ ko mun a sowe ci lii. ñu ci dee di faatu nag ñu bëri la. heart attack moom su ñëwee ñu moo rey ñu bëri la, waaye am na loo xam ne suñ ko defee dinañ am ñoo xam ne dinañ leen ci mun a sowe. mu nekk lu am solo loo xam ne moom lañ bugg a dugg tey waxtaanee ko. Mariama. Assalamu alaikum badin gambiyankol aning jubirlal mbal konton naka bo QTV tele bumbato ka fale kondalta ka kenya min loku lokon Allah Health Link jata kende akacha nga wala nati ale bi fanan aldimma Mariama Sane aning Dr. Bafango Dr. Abubakar Jah wala be sire ngale jang na hakilo blotonu nakacha tambila ko manto nga min kacha wolom jusoti kurangol min ka jusoma ka fami heart attack nga heart attack fatam fansa molele adung njikita ko banko dingo ya kalamtale adung ya fahamle ning ko heart attack do minam heart attack te bin na kacha nyabe tilin na minna wala coming a heart attack akana nyaming aka momu ta nyaming na aya mari mutafanang se minekeno pour ka mari ma koy pour akana fo aniyala bayri atemu kulete mi alon ko jama naye momo madrong janning kuka mulka kuka lamta ja ka tara ya mari fa bari bin na kachanya betilin na minna pour se mol ma koy ninga tara heart attack soto se ma koy nyameng pour ngetuno balwokan bin na kachanya betilin na wala ambe kacha sendela Dr. Jala. Thank you very much. So just like I said, in a lot of situations people don't have any warning. Heart attack just attacks. In some few situations we do have some warning. You have a heart disease, somebody who is known to have a heart disease, and we explained during the last program, and maybe while we are talking our directors will put the pictures of the heart beating and the blood flowing into the heart, and in some instances a blockage happening in the heart. Those who, let us say, are lucky are those who
the blockage is not complete. There's a slight blockage such that they get what we call angina. They get heart pain once in a while. And they get heart pain in instances where they are stressed. We talked about stress and the need for the heart to beat faster. So when they are stressed, the heart has to work harder, and therefore they get the pain. When they are doing exercise, they get the pain, and so on and so forth. So they get what we call angina. And some people are lucky, they report it to the doctors, and the doctors tell them that, look, you have a heart problem, your blood supply to the heart is not very good, so you get this angina. And they put them on some medications. Common one is aspirin. We put you on aspirin, some dose of aspirin, to thin the blood, so that even though there is a narrowing in your blood supplying the heart, then this aspirin helps to thin the blood so that blood can go in there. And they give you some other things, like some spray that you can spray in the mouth, which opens the blood vessels of the heart so that there can be more blood. So those people know they have it, but one day they can get a major attack in which the blood supply totally blocks. And when they get that, they get what we call the heart attack, different from the angina, which is the heart pain. So I thought it was important to explain this. I'll explain this in Wolof. She'll explain it. Again, these programs, I want to take it slowly, so that everybody will understand all these things. Lu ñoo wax rek mbokk yi mooy ne comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen bi, heart attack bii nii am na ñoo xam ne dañ dee di am feebar ci xol bi boo xam ne ñoom xëj na yëgoon nañ ko. Naka lañ ko dee yëgee mooy ne comme niñ ko waxee woon ci programme yële passé, heart attack wala métit bi ñuy wax nii lu ko dee indi mooy ne deret bu war a dugg ci xol bi du dee dem naka la war a demee ci xol bi. Foog naa wanoon nañ leen ay nataal, nañ leen ko wanaat léegi nii su ñoo waxtaanee nii naka la ñoo deret bu dee war a dem ci xol bi moom ci boppam du dee éega ci xol bi, naka la wala éegee ci xol bi. Su loolu xewee nag nga gis nit ki am métit, su amee métit dem ci docteuram xam ne loolu la, bañ ko defal ay test bañ xam ne loolu la, dañ ko dee jox ay garab. Benn bu ci gën a fés mooy aspirine. ñu bëri xam nañ aspirine. Am na aspirine nag dafa am luñ ko dee jëfandikoo lu bëree bëri bii bokk na si li nga xam ne moom lañ ko dee jëfandikoo, mooy ne dina dee di nooyal deret bi, xaw ma nooy lañ ko waxee, xaw ma oyofal deret bi mu ngoog so dinañ na oyofal deret bi nga xam ne deret bi dina dem naka la war a demee. Jëmukaay deret bi mu ngi xaw a sew tuuti, waaye deret bi dina fa mun a jaar parce que oyofal nañ deret bi. Loolu la aspirine dee liggéey. Waaye léegi nii ñooñu nga xam ne nag seen docteur yëg na loolu daf lañ dee jox loolu noonu. Am yeneen tam yoo xam ne dañ la ko day jox ngay ko spray ci sa gémmiñ gi pour nga xam ne loolu na tax demeekaay deret yi gën a yaatu pour jëm deret bi jaar fa. Ñooñu xam nañ ne ñu ngi am problème bi. Ñooñu ñooy gën a mun a am heart attack ki nga xam ne amul problème. waaw so ñooñu seen boppa dañ ko day dinañ xam ne lii nii mun na leen a dal. Am na ñoo xam ne nag ñoom amutoon benn métit, kenn musul leen wane am nga problème yi heart attack, nga toog benn bés rek mais bi yaa ngi mer, parce que wax nañ ko fii nii ne soo amee stress wala mer wala yooyu xol bi daf dee gën a liggéey, daf dee gën a pomper. Loolu noonu dina tax nag mu soxla oxygène. Su soxla oxygène boobu te ñëwut nga yëg métit sa yaram. Wala sooy daw wala sooy def liggéey bu métti, yooyu noonu yëpp mun na laa indi métit yooyu noonu. Kooku noonu lu tax may wax lii nii si kanam dinañ xam lu tax may ubbee lii nii, mooy ne am na ñoo xam ne xam nañ ne am nañ feebari xol, am na ñoo xam ne xamuñ ne am nañ feebari xol. Lu tax may ko wax nag mooy su nee dem ba di leen faj, loolu dina important ku leen a dimbale mun a xam loolu noonu. Mbaɗigol an ka kaca continue de ron comme nga falle nyamen ko bi na kaca nyabe tilina heart attack lella heart attack dum comme ko kaca tambila nga mul london de lale munom heart attack ningo heart attack mo ka soto nyaadile wala comme ika moje dron do bije ay jeki dron juso ya demi min ka wasabu wala comme nga falle nyamen na programme tambilal ko juso ay sidula nani la soto adu sidula yelo nyanta ka tambije la nyanta ka ta nyamen amman murung kuma so nyinka ke heart attack naketa yelo min nyanta ka tambi wo hu mesongol la comme ko silol le bije min ya lon ko yelo nyanta ka tambala ninga tara wo silol
yelo min nyanta katambije a yelo nyin a yelo kuliyatale wo silo nyin dum mesayatale silo yelo nyin bitung a nyanta ka futa damen abuka futa je e ka ja mari ka dimo kalamta asiso kono wo sifal wolka ke hata takete bare aka tarle dol bije a mol ko e ka lone ko e nyin en kuran sifal to bayri ning a nyanta kata yelo nyin abe kuliyaren a nyanta ka futa ja mom futa je no ka e mari isaje juso se dimi se juso dimo kalamta bade nyim sifa ninga tare e futata doctorol kan juna ya fo doctorol e ka lone ko heart attack ye wala soto e bitungi ke mako e borole ka famille aspirin dunga manka ko nying kurango doronne e ka di mola bade nying aspirin mi yalon ke ka di a mari la aka mari yelo fe yandile isaje silo mi yalon ko yelo nyanta kata pour ka futa jusoto ase wo silo yele pour a yelo itaje ay futa jusoto isaje wodimo yelo bare ning atara coming ko amari malong anyin sifa leka amari fa coming ka fatam fansa mole dorong coming nin ko heart attack ajusu dimina o dobi je womo heart attack lete bar ni futata doctorol kanjuna isa boro di la min coming for aspirin pour asa mako ay silo yelo se futaje mba doctor ka fa nyami ka spray dobi je ka dilale e ka dila pour ya pompi da kono ni ya pompi da kono bitung akanyin silo mako ile pour ay yele isa je yelo min nyanta ka bo jato kono kata jusoto asa futa anyama bari dolbi je wal buka long coming nyimandara gol nga wala fa dorong isita coming na program ko manto nga foko stress wala ni kuyati niyo kuyata wati killing wo be mu kuleti mi yalon ko e ka mo futandino foy heart attack soto nyinil be mu kuleti mi yalon ko e ka heart attack cause nole bari coming ni futata doctor ro kan a wato la dorong coming ase mako nole pour ke tanka ka borol dilano pour ye mako pour silo soto no yelo min nyanta ka futa jusoto ay futa je bari nyin sifa ning atara ite mari malong nyin sifa nyin dimi sifa le katina aka mo fonda aniola ka wala fodron pour mo sa lamta docteur ko niaje aya yele ay programme o yele nyina pour alafta le moli ya faham doron comme ni nyin dimi sifa soto doron e hakilo se sono ko a seke heart attack wala kuma sita ka ken na jato bala doctor. Thank you very much. So I think the next thing I want to go into are the symptoms that somebody can have. We have talked about pain here all the time. We'll just go a little bit more details about this pain. Usually what people feel could be either a pressure, a heaviness in their chest, and pain in the middle of the chest. A lot of people, they know their heart is towards their left, and they tend to point out, no doctor, I'm having a pain on my left side, that means it is my heart. Normally the pain of heart attack or heart pain is usually central, it's usually in the center, and it's usually heaviness and squeezing pain in the center of the chest. This pain or discomfort that we are talking about can radiate, it can go to different places. Okay, it can spread to the shoulders, so they can have pain going towards the shoulders, towards the back, towards the neck, towards the jaw, and sometimes, very rarely, towards the upper side of the tummy, so that they say they're having a heartburn. Okay, and it is really sometimes very difficult to differentiate between heartburn, which is due to a heart problem, and a heartburn that is actually due to a stomach problem. I'm sure we'll come to those problems in the future, but these are some of the symptoms that can happen in heart attack. Mbokk yi lu ñoo wax rek léegi mooy dinañ dugg nag ci mandarga yi nanka waxoon nañ métit bi ñëpp yëg nañ ne métit daf dee di am ci heart attack. Dinañ gis nag ci kanam tuuti ne nekkul ne ku nekk ku am heart attack rek nga dee am métit, waaye métit boobu noonu num dee mel mooy diisaay, daf dee mel ni lu diis ci xol bi, mel ni xol bi ñu ngi ko wëñaar, ñu ngi ko téye ci dara, te métit bi nag ci diggi dënn bi la dee nekka. ñu bari dañ dee foog ne gannaaw xol bi mu ngi ci càmmoñ bi, métit boobu si càmmoñ bi la. So su ñëwee ci docteur pour wan docteur bi ne daal man foog naa ne daal lii mbiri heart attack la wala mbiri heart problem la, ñu ne la man suma xol bi ci su side yi suma xol bi ci left side bi mooy métti, waaye métiti heart attack lu ci ëpp yëpp du dee nekk ci side bi, ci digga bi la dee nekka. Mu nekk lu diis, lu mel ni dafa diis
ci xol bi yenn yi mu éeg dem ci boori mbaga bi yenn yi muy dem ci gannaaw yenn yi mu mel ni mu ngay dem ci biir bi moo tax yenn yi nit di wax ne dama am lu ñu ooyee heartburn mooy dama am lakki xol bi mooy lakka te yenn yi nag daf dee jafe pour nga xam ndax xol bu lakka boobu xol bi la digga ndax biir bi la biir bi am na lu ñoo ooyee ulcer daf dee mel ni xol bu lakka la day ñëwee waaye nekkut ne ci xol bi la waaye suñu waxtaan bi ba jeexal ko dinañ mun a understand bu baax lu ñoo wax nii Mariama mbadi ngola am kakacha continue dorong coming nga fanyame ko coming ni moye dimo soto a jusoto dorong mari kalon seka se sobiko aseka ay heart attack soto bara manke ko dimi mi ya lon ka a nyatilinta a juso ma fonga dorong wo be mu heart attack dimo lete coming doctor ka fanyame ako mandaragol nka wolle kachabi wala mandaraga killing be min fola moliye wala coming jusobe daming abe marakarol jama ni moliye dimo soto coming e kanala dro ya fo doctor na jusobe dami ma fo marakaro wala ben dimi kan amanka wato wate obe ka heart attack bari heart attack nying dimo aka tarasiso temale siso tema niyaje bayri jusobe marakaro la bari nyin dimo ka tara siso le tema e kaje ko mari ka kalamta ko a siso be kuliyarine ma siso be deterine isaje mari dimo mu dimileti mi alon ko akatale fokango to dobije ay ta ko kono kaji duma mari fanan saje ko aka jusu jano sotale bayri jama jusu jano mulka sotole bari niya soto manke ko dorong heart attack dolam jusu jano dobije asake ase bono kono konale bayri niya gastric soto moldol ka foko kono ay juso kanjanile asake no mandarago coming ay jusu jano nyimbota kono to jusu jano se bono fanan juso tale bari coming pour mol sa fa ham dorong coming ni ko mandaraga do minti wala coming siso se kulia juso se kulia siso be kulia la kamta ko adimo kamta ko ka min toromondong docteur kawol fateng ay ka toromondong abe tarla kuliarinje abe tarla dimi kanji fanan adunga pour mol se hakilo to dorong coming ase jusu jano fanan course nole o fanan mandaraga kelinete mi alonko ni yaso to dorong hakilo sen soko asake abubakan jusu le fa doctor. Thank you. So we've talked about the pain, and as we have said, that pain can be mimicked by other things. But one of the things that comes with heart attack that may not come with the other things is breathlessness, okay, shortness of breath. So you find it difficult to breathe. So the person who is having the heart attack also has difficulty in breathing. And in addition to that, they also have some lightheadedness, dizziness, or feeling like fainting, and sometimes they can faint. That is the end result of it, okay. So, and also they may be sweating, okay. This sweating can happen also in other issues, but these are the things that it can come with. So shortness of breath, lightheadedness, dizziness, fainting, and maybe sweating, and they may also feel like vomiting. Sometimes they may even vomit with the pain, with the severity of the pain. So nu ñoo wax rek mooy ne métit bi waxtaanee nañ ko, waaye métit bi su nekkee heart attack la dafa am yeneen yum dee di àndal. Lu ci ëpp yëpp daf dee ànd ak ñàkk a mun a nokki bu baax, nokki bu fata, nokki bi mel ni dafa fata wala mu diis, nokki bi doo mun a nokki bu baax. Yenn yi tamit mu ànd ak mel ni yaa ngi miir wala sa boppa baa ngi oyof wala mel ni ku bëgg a xum sax ngay ñaxa. Mel ni tamit yaa ngi bugg a wuccu, am na ñoo xam ne sax dañ si dee di àndaale wuccuwaale tam. So yii nii mooy yu métit boobu noonu ñuy wax noonu lan la moo àndal su nekkee ne heart attack la nekka. Mbadi ngola nga dimo kachale coming nyim dimo fanang anin kulle sotota nim minil kata dobi je ka mari je ko nijiyo ko kolea bulu bakele pour ka niyoji anyanta ka niyoji nyami amari ka kolea ku ba soto jele dobi je fanang anin min ka nanyo la fanang wala coming e mari ka je koy kungo fe yatale mbari mari nyaaye mining dobi je amari ka munta ko alla fita ka ketule fang dol ka ketwa ko na docteur kam min fote coming dol bi je fanang anin min kana nyola fana wala kalafika fono ika marije akalafika fono
bara abuka fono no bari dol fanam bije wal ka fono la wal fanam mu kulete mi alon ko ni ko heart attack dorong adimo nyin anin mandaragol be ka mo manole a kuran kono doctor. Thank you very much. So we have talked about the pain. I'm going to go and say something that will even confuse people more. I hope I'm not going to confuse people. And that is, some people do have heart attack without any pain at all. This is painless heart attack. So they just collapse. You know, they cannot breathe very well. Sometimes they even lose consciousness because their heart is not working any longer, and they did not get any pain at all. Pain is not part of it. So therefore, people should understand that. Lu ñoo wax rek mooy balaa ñoo dugga ci su nekkee nit am na heart attack nag lañ ko toppatooyee mooy ne yenn yi nag ñu ngay wax métit ne ku am heart attack lu nit yi xam mooy ne dafa téye dina bi ne dina baa ngi métti mu daanu loolu la ci nit yi xam so su ñoo seetaan si film bi sax noonu la dee demee waaye am na ñu bëri ñoo xam ne dañ dee am heart attack te nekk duñ dee yëg métit boobu noonu ci seen dina yi dañoo toog rek mi bi daanu wala xum wala nokki bi munat a ñëw so lu tax ma wax lii rek mooy ne buñ foog ne su nekkee nit ki amut métit amut heart attack mun naa ñàkk a métit ba pare am na heart attack. Mbadingol coming lafta ka mollandrindi minna doron walam coming heart attack do beji nay moma aning dimi bukana amari nene buka sisi dimo soto amari nene buka dimo complain bari nkaje wati clean dorong ay mari ye boy aya siso moto dorong ay boy o mari nene man dimo kalamta coming lafta molya faham dora manke ko momo ay heart attack soto e mari ka dimo le soto modo beje aka heart attack soto le amang dimo soto pour mol se ku fulol faham doctor. Thank you very much. So we have described two people here. We have described one person who has had heart problems before, has the blood supply to the heart is not very good, and they know it, those people know it. And we have the other one who has never had any symptoms before. So this is very important. That is why I separated these two from the beginning of the program. So the one who has known that he has had heart problems before. For instance, you know, somebody sitting with their wife and then he knows that the wife has a heart problem and has been taking, for instance, aspirin, for instance, or has been taking the spray that they put, and suddenly the wife is sweating, is finding it difficult to breathe, is holding her chest that I'm having chest pain. What do you do in that instance? What do you do in that instance is to bring the aspirin, give them some aspirin that they are taking, to bring the spray and let them do the spray and find a way of taking her to a hospital. You don't do that and then leave her alone there. If you do that, she may feel better, but then they need to go to the hospital and see what is going on and see whether they can help her further to avert this from happening. That is the one that knows. Now let us say I am also sitting down with somebody I don't know, and then we are in a meeting, for instance. We attend lots of meetings with lots of people who are eating a lot of oil, with lots of people who have their tummy as big as that, and that means that they have a lot of fat around their heart. And you're having a meeting with somebody. You don't know him very well, you just know him at work, and then he starts sweating. He says, oh, I have chest pain, I'm finding it difficult to breathe. Then the first thing you ask them, if they are conscious is, do you have any heart problems? Are there any medications that you are taking? Do you have them here? So if they have their aspirin there, or they have their nitrolingual spray, which is the spray I'm talking about, you give them the spray and then you call for help. As you can see, in every situation I'm saying that you call for help. Always you need to call for help. In other places where things are properly put, they call 911, there are numbers that you can call and immediately an ambulance will be coming your way. Here we don't have that. Okay, but we have our mobile phones and we have people we can call. For instance, if you a neighbor, it happens to a neighbor, you call your neighbor and say, look, do you have a car, can you take us to the hospital? So that while you're doing those first aid things, you can be going to the hospital. So ni ñoo wax rek again mooy ne ñaari nit laa fi wax mooy am na ki nga xam ne moom xamoon na ne am na problème yi xol mu commencé am heart attack, kooku noonu xamoon na ne am na problème yi xol. Am ki nga xam ne musu koo xam moom mu am heart attack. Yow nag yow mu ko fekkee pour dimbale ko naka ngaay dimbalee ñaar yi dafa different. Ki nga xam ne amoon na ko
mu ngi am ay garab yu moo naan the first thing looy seet mooy ndax mu ngi am garab yi comme yaa ngi tooga sa jabar xam nga ne sa jabar ngi am problème yi xol ak yooyu noonu mu ngi am ay garab yu moo naan comme aspirine ak spray boobu noonu the first thing looy def mooy naan nga sa garab bi naan loo garab bi nga gaaw indi garab bi mu naan su nekkee mu ngi am spray bi nga defal ko spray bi loolu mun naa am mu tane su tanee nag nga ut ndimbal ok nga call nit mu ñëw ngeen yóbbu ko lopitaan wala su nekkee am nañ ambulance boo xam ne mun nañ ko call ñu call ko mu ñëw yóbbu ko lopitaan loolu mooy first ndimbal boo xam ne di nga ko mun a jox ki nga xam ne nag yow yaa ngi nekkaa moom mu am façon yi mandarga yii nii nga ragal ne lii nii heart attack la te ba tey mu ngi mun a wax a yow nga laaj ko ndax yaa ngi jël ay garab mu ne la waaw maa ngi jël ay garab ndax jël nga ko yaa ngi ko amee fii nii su nekkee aspirine la nga jox ko aspirine bi mu naan su nekkee ne lu ñëw spray la si gémmiñ bi nga defal ko mu naan ngeen utaale ndimbal at the same time ndax nag dañ ko yóbbu lopitaan ndax dañoo oo ambulance loolu noonu yëpp lu important la si nga yow su nekkee da nga ko fekkee mbaɗigol kakaca continue dorong nga moflale fojang wala coming mi ya lon ko ay heart attack sotole aning mi ma lon ko ay heart attack sotole mi ya lon ko ay heart attack sotole coming doctor o ako ni kebe sirin e ba fala dorong muso nana kebe sirin ata ko ni la muso be sirin be gender bias la kala jang ni la muso be kebe sirin batikili yaje dorong ko abe tarakang adung ite ya lon ko ila londo to ka ay heart attack part problem wala soto ite la do ko muminti be min kala doron wala coming yala aspirin sika ya yala ni aja be taraka nga ya siso muta ko aba ko nga isise di mosotal ibala aspirin le dilala ay wo min ning atara abis ay nitrolingual spray sotale coming nga fa le nyamin ko spray man ko spray wo spray ali aja doron wo spray le ka di heart attack tial bara spray mu nitrolingual spray ya sika ya diala fo ya pompa da kono ya ma ko ning atara yaje ka afisiata doron ali mol nyini min bal ma ko la ka samba lopitani saje ni ba ma ko la pura ay la jata kende asota ase osoto ninga tarafa non coming inning mobe meeting wala ay example odi le coming albe meeting dula ima mari bodula long ima mari long wati kliyaje doron afanam be siring a tarata aya siso muta ila ku folo mi ngi ba kala doro ba mari nyinin kala le fay ay heart problem osoto na ko ha yaje ninka bori jamal aka walleta nay wo boro litandila hani bi be wo bori kilingol le dilala dorong ningal parita aliye mako irlal nyini ka mako ipuruka asamba lopitano to witu mimma long dun ko mimma long dun ko ay heart problem wala soto ningale nyin nyi mandara goja amari ko dorong aliya mari mako ka samba lopitan puru de ma romi nyanta ka diala puruka mako wose dino ala amang atara manglit doctor. So those are the two people, and there is also a third person I was going to forget. Is the person himself having the heart problem. So for instance, I have a heart problem and I know I have a heart problem. I'm on aspirin, I'm on the nitrolingual spray, and I start getting a pain in a stressful condition. Then I know that I'm getting symptoms. So that means that I have to quickly grab my nitrolingual spray and give it to myself, and then get somebody to help me to go to the hospital. Lu ma wax rek mooy maa ngi doon di bugg a fàtte keneen ki ñetteeli nit ki mooy ki nga xam ne moom si boppam moo amee heart problème léegi nii man maa ngi ne jabar ji mu ngi am moom mu ne jëkkër jaa ngi am du problème léegi nii am na ki nga xam ne moom moo ko am moom si boppam moo ko am naka la moo def mooy su nekkee ne xamoon na ne mu ngi am feebari xol noonu la moo def su nekkee mu ngi am garabam yi naanu ko woon mu naan ko su nekkee mu ngi am spray bi moom nekkul ne soo ko use woon doo ko usati nga use ko si time boobu noonu ba xol bu métti bi commencé wàññeeku nga dem nag door a dem uti ndimbal foog naa kooku tam important nañu waxee mbiram. Mbadingol coming mo sabanjango nying nga moflale fo commencé dula saying sabanjango womu molete mi ya lonko aya lonko ay heart problem o sotale adu nga mari be condition o kono mi ya lonko a stressful tale amari ya lone kon aya long aya nyim problem o sotale adu nga mari ya lona ka borol minil use nga min fo dron pour amari sa a borota aya anatra aspirin lom mo bori ko ten aya borota ninga tara spray lom aya spray nyim fana use aya fango jibe fo janning aya jeko dimoning nijo so ne ata bulle den amari sakata ayata lopitan atariata nyaming doctor. Wow. You said something very important here, is that not every spray, you know, when you say spray in the Gambia, they mean even the mosquito sprays, huh? So you don't take the mosquito spray and put it. It's a specific spray that we are talking about. And even in that sense also, even if you suspect you're having a heart attack,
don't take somebody else's spray. Don't take somebody else's, because it's not prescribed to you. You go and decide, okay, I feel it is heart attack, I'm going to spray somebody else's nitrolingual spray because I know they have a heart problem and they're using this, and I use that. It might harm you more than it will benefit you because it has never been prescribed to you. It may not be useful to you. So don't take somebody else's medication in any form actually. Lu ma wax rek mooy ne Mariama mu ngi doon wax ne suñ ne spray nekkul ne spray bu nekk Gambie fii nag suñ ne spray moom ñu ngay wax spray yu ñooy reyee yooyu noonu. So xam ne bëgguñ nag nit taxaw fii ne docteur Dia mu ne soo amee heart attack nga jël spray def sa gémmiñ bi ñetti jël si spray yooyu noonu use ko. ñu ngi ko make very clear ne façon yi spray yi garab la boo xam ne boobu garabi boppam la boo xam ne dañ ko dee use. So nekkul ne spray bu nekk ngaa use waaye tamit yow mi nga xam ne docteur musut laa bindal spray bi doo mun a jël spray yi keneen di ko use because yow yëg nga ne kooku am na heart attack yow loo am yaa ngi foog ne heart attack la nga ne waaw man naa use spray boobu noonu mun na laa lor lu ëppa lum laa njëriñ. kon façon yi garab bu nekk sax te loolu fii miin nañ ko fii nii mooy nit naan garab mu njëriñ ko keneen am feebar rek mu ne man naanoon naa garab bi ni xarama may la nga naan yow it te xamuloo ndax garab boobu baax na ci yow ndax baaxut ci yow. garab bu munti doon daal bu ko use te nekkul ne yow lañ ko bindal. Badingol coming nga fa nyaming commencé dula nga foko ni ko spray amanke wo spray le fo doctor ko kamin for tendoro wala ni ko spray lata ko doron tol gambianu lata ko hani susu la fara ngo doron wo fana mo spray leti par nin ko spray nyum spray mo bori leti mi alon ko ni tata doctor o ya aya lon ko yenyen jusu kurango le soto aka nyum boro leta aya safe isa min use no pour asema koy pour molye wo faham doron ko nin ko spray mbenying spray la mi alon ko doctor o ya safe i mari ya mi ya jusu problem mo soto pour ka use pour asema koy foka bandung lafta ka mol londrendi coming Gambia dalita nyinale safo mo findu dalita nyinale ka mo karila boro ta bayri kari tata lopitan doctor o nyina safai adung ay jusu problem mo soto defana jusu problem mo le soto bayri ate nyimboro safai do ni defana e dimo soto do ngata nga nyunga la boro la nga use ka mol ya mar pour ye hakilo to woto bake amanke bori wo bori dorong mobe nyanta kamine min bete yata docteur jato amang asake wote bete yalante to so min safeta docteur jabe wala use la ning atarante fana ya problem so ngata docteur ya ay min safenye nga wota bayri mo hadama dingol jatol mankiling jatol do kunya amankiling sen hakilo to woto bake dorong molla boro lon kaka nyoso boro la dun kaka nyola boro falin doctor. Thank you very much. Now we come to the more serious situation. We have talked about a situation in which the patient we are talking about or the person that we are talking about can talk to you, is still conscious, is having severe pain, but is still conscious and is talking to you. And what do you do to help him? And we have talked about what to do to help him in addition to taking them to the hospital. Now next, we come to the situation of a person who is with you, talking with you, and suddenly they collapse and they are no longer conscious. You call them, hello, hello, hello. They are not answering to you, and you know that this person is no longer conscious. What do you do? Obviously, what you do is not to run away, but what do you do? That is the question that we are asking ourselves. So mbokk yi léegi nii ñu ngi buggati ci dugga ci beneen li ñu waxtaan nii yëpp mooy ki nga xam ne mu ngi am métit ñu yaakaar ne xëj na heart attack la, naka lañ koo dimbalee balaañ koo yóbbu lopitaan. Léegi nii nag ñu dem ci situation boo xam ne kii nii benn yaa ngi toogoon naa moom rek mu daanu nga oo ko uyuwut la, kooku xam nga doo ko mën a laajte ban garab nga daan jël, naka nga ko dee jëlee ak na yooyu noonu yëpp doo ko mën a laajte. Kooku noonu dafa xum, ok, yëgatut fu mu nekk. Kooku nag naka lañ koo dimbalee? Dafa différenti koy dimbale koo xam ne mu ngi nokkil boppam, mu ngi wax ak yow, am na métit waaye yaa ngi gis ne kii xam na fu mu nekk, xam na lu moo def. Am na koo xam ne nag léegi nii nga gis ko mu daanu xum, xamut fu mu nekk. Kooku naka lañ ko dimbalee, moom lañ bëgg a dugg si léegi. Mbadi ngol ka continue de rombayre nga foko comme mi ya lonko ay heart attack soto amari abe diamu kanno amari isa nyini kano la ka burleta isa je sa mari makoyno bari nying dongo mimbe min natira doron wolon coming momi ya lonko wati killing ina mari be kachala doron itaje wati killing aboita amari be damin fanga amma wakalam to ko koma ketu mulu aketuta ina mari be wati killing aketuta
nyim mari nyanta ka minke pour ka makoy adungi be silal jamal le tamala pour ka amari makoy mbe wole natilal ya sainte. So the person who either you were with them and suddenly they collapsed, or you met them in a situation in which they are collapsed, they are unconscious, and you know that it is not an accident, they did not fall from height and sustain a head injury and collapse, because that's a different thing altogether, or they were in a road traffic accident and they collapsed. This is somebody that you know was just sitting down or was just doing a normal thing, and now they're no longer responsive, or they were lying down on a bed and they are no longer responsive to you. What do? That is, the first thing you do is to establish that they are actually unconscious. Then the second thing you do, if you are trained in it, is something we call CPR, which is cardiopulmonary resuscitation, which involves both pressing the chest and also giving them breaths. But that's a little bit complicated. We don't want to go into that. What is most useful in these instances is the pressing of the chest, and that is what we want to teach you. And that is what you should start after looking for help. All the time, the first thing that you do is call for help. If you have neighbors around, you shout, oh, this man has collapsed, can you come and help? Because you cannot do it alone. You need to have help, because while you're helping, pressing the chest, somebody has to call the hospital or an ambulance, somebody has to call somebody who can take him to the hospital, and so on and so forth. The other thing you do is, if you know how to check for the pulse, to check for the pulse, or you listen to them and see whether they are breathing, or you listen to their chest and see whether you can hear the heart beating. If you cannot hear any of those things, then the best chance that you can give this person is to do chest compression. Mbokk yi léegi luñ bëgg a dugga mooy ki nga xam ne yaa ngi toogoonaa moom toog rek mu xum, wala téye dina bi rek ne métit xum, wala sax téyewul dina bi waxul ne métit mu xum, parce que wax nañ ne am na ñoo xam ne dañoo am heart attack te nekkul ne métit moo tax ñuy am heart attack, wala nekkul ne métit bokk na ci waaye ñu ngi am heart attack. So kooku noonu léegi nii naka nga war a jëflanteeg moom. Kooku noonu looy def mooy nga oo ko seet ndax dëgg-dëgg kii nii dafa xum ndax xumut. ok su nekkee ne yëg nga ne kii dafa xum, nga déglu dina bi, gis na yaa ngi yëg dina baa ngee dóor ndax nekkul dóor. Su nekkee ne xol baa ngee dóor, kon loolu noonu du problème, waaye su nekkee yow yaa ngi yëg ne kii nii dafa toog rek xum, kon kooku noonu soo ko bàyyee noonu moom dafaa continuer dee. soo ko bàyyiwut noonu mun nga koo dimbale. looy njëkk a def mooy nga oote ne da nga bugg a dimbal, parce que yow kenn doo mun a def loolu noonu, nga yuuxu oote. am na luy xew fii nii, su nit yi ñëwee, am ki nga xam ne dafa bës dënn bi, am ki nga xam ne dafa oote pour nit ambulance ñëw, wala nit ñëw dimbale ko, wala docteur ñëw dimbale ko. Su nekkee ne fu docteur jege la, yoon na nga commencé bës dënn bi. nu ñoo bësee dënn bi tam dinañ leen ko wan, waaye nuñ dee def su nekkee ne ki nga xam ne dañ ko jàngal noos la, wala yaa ngi ci lopitaan bi, lu ñoo ooyee cardiopulmonary resuscitation la ñoo def, moom da nga ko jox nokki di ko jox bës bi. bës bi nag lu moo njëriñ mooy soo bësee deret bi mun a dem ci fu moo war a dem yëpp, parce que xol bi nga xam ne daf doon war a pompe mënatoo pompe, yow yaa koo pompeel. so moo tax ngay bës fu xol bi nekka nga mun koo pompeel, deret bi mun a dem fan la mun a dem. kii mooy ki nga xam ne yow yëg nga ne daanu na, yëgatut boppam, xol bi nekkul di dóor, kooku noonu nga ko dimbalee. Mbaɗigol ka kaca continue doron bari nga fatan fan so falele comme momi yalon ko aya siso muta ay dimo foko siso le badimi kan a juso badimi kan a wo mako ernya aning momi yalon ko yaaje doron a wati kilinga a boyta a ketuta nyimmi yalon ko a wati kilinga na maribe nyokam bate be tambi kan bate yaaja mari a daketa accident to bari wati kilin doron bayri pango inya sede yando de ko amanke ka bota dulaja ne ka boy duma bari ya mari joronga ketuta a boyta ketuta mi isa amari mako no nyamin wala mi ba mari folo be min kala waram ibe wuru lale moli yana nan pour ye mako ye wuru ka mol kumandi pour yana ye mako ka kafuila ka mari mako ni bota woto ya mari isa mari jija ka jibe fo tonya nyimbe damin do a ketutale a mantara fongo kala mutakan ning a bota woto ye tulota ka mari siso lamoy fo a mari ba niyo ji kanne sa ni jiyo fanan kalamuta noje anin ke siso lo waka ke tulo lo waka fo a mari juso belli pakanne
ebe o fanan kela nole ninga tara mari juso mantara busa kan ifon ya lon ko juso mantara tama kan anyanta ka tama nyamin ibe min kela doron wala coming ka mari siso dete o fanan ning programme nyato mbe wayitandi lalale ika woke nyamin kansa bol beto ning atara wobe ke kan fanan ning atara coming no solem yewi ka wal karandala le ka kenyamin wal katara dobe tarla je mi yalon ka be tarla siso detela dobe tarla je mi yalon ka be ba sola fonyola ning anungola mbate aning adala ning mari mi yalon ka buita doronga ma fon kalamta ning silo lebje isa mari ma koy no nyamin fo janning ma koy robe futala nan kabo lopitano to o minil sina minil nata ye kumandiro kenyami minil nata nan ke ma koy puruka mari pango soto wal dolse tara je minil yalon ko isa docteur o kumani ni ngatara alla dingirabe dulale to mi yalon ko anin docteur ol manjam fanyola o ye ma koy ka mari siso dete fo janning albe futala lopitano ma koy bundal doctor. Thank you very much. Now what we will do is we have talked about this chest compression. It's very important, and the importance is that, as we said, blood has to go throughout the body, and it is the heart that pumps it. So if the heart stops pumping it and there is no help, then it will just continue to death, because the body will die. But if you help these people, then there's a chance that they can survive this problem. A lot of people will die, but some people can survive it. So how do we do this chest compression? What we will do is that we will allow you to go to some of our colleagues. We have our colleagues who will show us how to do this chest compression, and you can do it in any circumstances. You don't need any material to do it. All you need is your hands and somewhere flat that and safe that this person is lying down, and you do the chest compression. So we will allow our colleagues to show us how this chest compression is done, and then we will come back and see, try to conclude this program today. Mbokk yi ni ñoo def rek mooy ñu ngi wax bés dina bii nii naka lañ ko war a defee, so ni ñoo def rek mooy duñ leen ko mën a wan fii si studio bi, waaye suñ mbokki liggéeykat yi am na si ñoo xam ne léegi dinañ ñu ko wan naka lañ ko defee, explain nañu naka lañ ko defee, den ñu ñëwaati léegi nii mun a jekkali programme bi ak yéen. Mbadingol coming nga fo nyamin ronko ning mari ketuta ay ba mari ma ko la pruka asiso odete nyin siso odete nyadu nga coming nga fo nyamin ko silo le bala adin ikatama na asilo la nyami be min kala drongolon bitala anta kala no wale janka itandi alla studio kono bari be min kala drongolon kan do ku nyol itandi alla minili alon ko wolle be itandi la nyin siso ka dete pruka mari ma ko ka kenyamin anim bota woton be muruna nga kacha continue pour nga programme nyin soro. We're talking to you about CPR. CPR is a maneuver that is done on unconscious patients to save their lives. Usually when patients are unconscious for some reason and their heart stops beating, you want to do a CPR. CPR is just chest compressions. What you do is first is call for help, because once you start you want to keep on going and then you can continue forever. So whilst you calling for help, you hold your hands together on top of the middle of the chest where the chest bone is, and hit as fast as possible, and aiming at getting 100 compressions in 1 minute. So li ñu wax mooy ne CPR dafa nekk loo xam ne ni lu ñoo defal nit la koo xam ne dafa daanu ci mbedda bi oo dafa daanu. So li nga war a def mooy ne da nga war a oote pour ndimbal, because soo ko commencé da nga war a continuer. So ootee pour ndimbal da nga commencé di bës si dina bi, li nga def mooy yax bi nekk si diggante dina bi, ñaari dina yi nga def teglante sa loxo yi comme ni nga ko wanee, den nga bës as hard as possible and as fast as possible. Den su ko defee nga def sa weight bi yëpp ci kaw foofu, den da nga war a bës bu gaaw ba nga xam ne di nga am 100 in 1 minute. Assalamualaikum mbaɗigol bi mbe min tandi kangal la wala mo kuti mi alon ko pour que hadamadiŋo de ma ni atara dulato abe boyring waranto ku ketala e malon amantare ni ji kanga nyama ñin kendiŋo ñin abe ñin min ke kan tendi ka fo wole sisola detero waranto ka ñab tuwabol ka chest compression o bari ni aje ñin kake pour que sundiŋo ñin pour ka tamandilam pour que
amuta pour isaja ase tamanan ka courant diala comme ning atra labe je mi alon ko courant be je bari e ka nyimin ka etenting wala ka sundungo nyin wulini nan ko teke pour ka yelo pompi kata bala jato dol kono la dol to nyindo ni ba kela e nyanta ke bulotale ning atra ke balam e nyanta ke bulotale e bulu fulolta e alandi comme Dr. Sohna ba ke ka nyamen tenting ke bulu folota ka landi sisoñin kan sisoñin temoto doni yana landi wo kan yana adati ka ifan dia kan ke semboñin ka bondi ikapa kunkungol to ka jinni nan sasato ñin kan isaje sisoñin se jiduma isaje se sunni ñin fana mano min se atinna se pompino ka pompi anyanta ka pompi nyame ning atar komin ko dindingol mi alon ko am abe sanji killing ye santola do manding wala ise bulu killing tano mi alon ko ya akay akanyin do min ketandi wo mu pour nyin dindingol ti mi alon ko e be sanji killing na dumala den isaje e ke ka ke nyamin e sake ko kilim bije mi alon ko wala mo ka kele ise kemo sotondino nyamin waranto kata kemenin muang minute kilimo nyin kono so i solata minna wala mu e nyandala ye ka dete signatan saba si jannibe fonyo di la marila wasata fana ya landi ku ya landi dulato dami alon ko abambanta nabe la ron kan ya jindi la ron nyin kan ay tara du mala waranto ninga trebe fenne dunno la ko to mi alon ka bambanta isaje siso nyin dam masse deteno amanta kala ko min ko abe detela larang wala ka larang mi alon ka foyata bayri nu wala mu woto balo nyina ka dum konoto la ibuka siso nyi deteno anyanta ka dete nyamen pour sundu nyi na tamo nyi so Dr. Sohna bole tandi kan alla tenting inshallah ala baraka baki. Welcome back, and thank you to our colleagues for that very good description of how to do the chest compression, and I hope that people have learned from it. In fact, cardiopulmonary resuscitation is one of the most important life-saving maneuvers that can be made anywhere, and in most developed countries now, they teach everybody, almost everybody on the streets will know how to, because it's so simple. It's just for somebody to explain it to you properly, and anybody in the street, and they save a lot of lives now because they teach everybody how to do cardiopulmonary resuscitation. So we thank our colleagues, and we hope that people get to learn something from this program. This program will not be viewed by all Gambians, and I think we should find some other fora where people can show cardiopulmonary resuscitation. I remember there was one time was it in Germany, in somewhere in Europe, where the country organized more than 1 million people doing cardiopulmonary resuscitation at the same time in a big square of theirs, and they were able to do that just to show how important this is. So mbokk yi li ñoo wax rek mooy ne ñu ngi gërëm suñ mbokk yi nga xam ne wan nañ ñu naka la ñoo defee lii nga xam ne mooy bés dina bi nga xam ne daf dee di mun a sawe ñu bëri ñoo xam ne ndi kon suñ ko defutoon seen dunda mun na see jeexee suñ ko defee yàlla mun nañoo dimbale nga ba nga xam ne kooku noonu dinañ ko mun a amati mu nekk nag loo xam ne lu ama am important la. so ñu ngi gërëm suñ mbokk yi nga xam ne ñooñu ko wan léegi nii. lu ma doon wax Mariama rek léegi mooy ne am na dëkk yoo xam ne ñu ëpp ci mag ñi ñëpp xale yi sax yéen dañ leen ko dee jàngal ci seen école yi, xam nañ suñ gisee nit koo xam ne daanu na dina bi nekkatu di dox naka lañ koo dimbalee ci yoon bi ni, parce que lu yomba def la. suñ la ko wanee rek ku nekk mun na koo def, soxluloo benn machine, soxluloo dara, loo soxla rek mooy sa loxo yi ak nga tëddal ki fu yiw foo xam ne di nga ko mun a defalee loolu noonu, nga def koo def ba ndimbal ñëw ñu door ko mun a yóbbu dimbale ko. loolu noonu nag kon lu am solo la pour nit yi jàng ko. comme nu ma ko doon waxee Mariama rek waate mooy ne am na dëkk boo xam ne ci Europe man fekkee woon naa time bi nga xam ne ñoom dañ oo million nit mooy xaafi ñu ndikk Gambie yëpp ne leen ngeen jànga
naka la ñoo defee lii nii ñu wane ko ci télé bi ñoom ñëpp ñi ko defandoor ci benn minute bi mu nekk lu am solo loo xam ne nit yi war nañ koo jàngal. mbaɗigol coming kaca continue doron nga fale ñamen aliye video min je mben nduku ñol tentula ke jayi ye ñing yitandir ñima min ke molla pour coming nin ko siso janta ka dete doron pour ka mari ma koy ya ke ñamin bayri ñimu kuleti mi yalon ko aka mo jama tankale janning mo jama tanka e foy ni yala janning ma koy ro be futalila docteur ka fo ñamin doron ako tubabu du bankol kan wal hani dindingol fongoy ka katala nin karamuto dindingol ke karandi nyinna ni ati saja ni mo boyta silo kan dorong ite mari min katambi dorong isa longi be min kala pour ka mari ma koy fo janning jata kende a do kula bunda karol be futalaji ako hakilo bulata ko nene nyin ko kalamta banko do kay ka fay jamani ako comme ye mo million banko dingo mo million be bendi square killing wati killing within 1 minute ye bening siso sisi deto itandi kam wala pour mol safa ham wamu kulati mi alon ka kumaya batale ado nyimu kulati mi alon ka ase mol landrenda na ase mol kalamtade comme nim mol ye fango janyin ko kono drebe minkela pour ke ma koy pour ke fango soto ala baraka. Thank you very much. It seems time is running out, but all I want to say is that we will talk about CPR again and again and again in this program, because it's not only in heart attack that we use it. There are several other things where people get unconscious and their heart is no longer beating, where they have a cardiac arrest, where you will need to give them cardiopulmonary resuscitation. So it will be coming again and again in future programs. There is also another machine, I'm just mentioning it for completeness here, which is called the automated external defibrillator, which unfortunately in our country here, even in the hospitals, some hospitals don't have it. In developed world, every public place you go, like you come here in the QCell building, you will find a defibrillator in this building here, in this room now, so that if any of us has a problem, you can use it. So I don't think we need to talk about that much, because in the Gambia we don't have it that common. In other countries they talk about it in the public, so that people learn how to use those machines. We don't have them here, but I was just mentioning it so that if those who can change things in the Gambia are listening to this, they can also decide to say that, look, we will try having some of these things in the public places, maybe first of all in the hospitals and then in the public places, and it will be able to save a lot of lives. Mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne lii lu am important la pour ñu jàng ko. te dina ñëwaati ci suñ programme yu ñëw, nekkul ne tey rek lañ ko waxtaanee, parce que lii nii lu am important la si lu bëri. nekkul ne ci heart attack rek lañ ko dee use. képp koo xam ne xol bi taxaw na te lu ko munti taxawal, lii nii dina la dee mën a dimbalee bañ la jotaati sa dunda ñëwaati. am na beneen machine boo xam ne tam maa ngi ko doon waxee léegi nii, waaye moom jarut ñu waxtaanee ci lu bëri, parce que bëriwut Gambie si lopitaan yi sax amul, kon nit yi jarut nit yi xam bu baax a baax nag lañ ko liggéeyee. waaye damaa yëgal nit yi rek ne ci bitim réew moom léegi machine boobu noonu, parce que machine boobu mooy lu ñu dee use pour choc nit yi, daf dee di am ci fu nekk foo xam ne nit yaa ngi fa dajaloo rek, dañ dee am machine yooyu. office boo dem dina am machine boobu noonu foofu noonu, parce que daf dee di mun a sawe nit ci seconde bi, parce que lii nii su la dalee suñ la dimbalewut moom jeex na. waaw suñ la dimbalee mun nañ la see sawee, moo tax mu am important bu baax a baax. ñu bàyyi Mariama ma wax lii nii, tàggu mbokk yi, den man it ma tàggu leen, ñu gisee waati beneen week bi di ñëw. mbaɗigala wato yen so jande pour nga programme o sorong komin ka falle nyamin dorong alye nyimmin je ku puma balom kulom mi alon ko aka hadama dingo mako ile ninga tara amari mako ita ma pour ka amari tanka kafo aniola ma woto nying siside to mukulati mi alon ko akumaya baba ketale adung be moli amar la dorong pour isi hakilo to bake nying programme to ka jibe pour ka min folje dorong bari ngalon ko banko dingo be buka nyinjibe bari coming iki hakilo jibe lal si hakilo tuje ka lonko nyimu kulati mi alon ko akumaya tele adung abenna londo yiri wande la benna londo la fala nin ko jata kende bunda karu nyin siside to dong akumaya batale adung aka motan kanole pour ka fo
fo aniyol ni ngatara adita marila anyanta ka dia ala nyaming docteur ko min fo dron comme machine do fanam be je mi yalon ko tubabu bankol kan abe siarin jele hani office tata je dron machine o katara jele manta machine o fola bake baydi machine o man siya hani banko kan l'hôpital Jamal Masoto adun bari machine o lo mi yalon ko aka juso chocolate isaje sembo mi yalon ko mba use la pour ka sodete atani machine wala do ko ka ke walati adun aka tara banta le dingtiral fonto mi yalon ko mol siata je machine o ka tara jele be nyim fola tendorom pour isaje mini yalon ko ise mako ro ka fanyin se futano l'hôpital nolto anin bantol to mini yalon ko mol ka siaje pour ise mako ro ka kanyin mako ro natinang l'hôpital noto mbe ka chaja na janne bayri wato yen so janne ba fulali Allah baraka Allah la moy dira nyimala folo kun koteng Allah health link kacha mbana tilali adimma Mariama anin Dr. Abubakar Ja Dr. Bafang Allah. Thank you very much Mariama, and thank you for tuning in to the program, and we promise you that next week when we come we'll get into another topic. Mbokk yi ñu ngi leen a tàgguwaati fii nii ci QTV ci seen programme Health Link ba beneen semaine suñ ñëwee ñu amati beneen problème boo xam ne dinañ ko waxtaanee di leen gërëm ci déglu bu rafet bi.